Yes, hello, good evening, dear viewers, from wherever you're watching us from. Welcome to The Right Show. My name is Sylvia Wanja. I hope you've had a lovely, lovely week. And right now, tumeingia ndani ya The Right Show kukalbuni teaching style. As you know, upon ndani ya The Right Show, we have the right vibes, the right topics, the right presenters, the right audience. That is you, and you're going to have an amazing time all the way to 8 in the p.m. Yes. Na sasa, ni nini? Mafuta mesa. Aikale TV. TV ya? Shikilia hapa. Shika hapa. TV, ngoja. Shikilia hapa nilete mesa kwanza. Shikilia. Ngoja. Isi. Masai. Alikuwa amekuja kununua TV. Masai. Kaya hapa. Masai? Isi TV. Ni TV ile imeusia mimi kaeleza mimi ni TV. Aya, inawashiwa wapi? 40,000. Inawashiwa wapi ndo mtu wa watch? Si anaweka hii. Wapi? Kwa moto. Alafu unafinya wapi ndio wake? Screen iko wapi? Na hapa. Yaani ya sauti. Sema abu fanya hivi isikeni nasunguka. Masai? Hapana. Imeleza mimi. Nani amekudanganya hivyo? This is diffusion. Who has lied to you? Kwa fali sikudanganywa. Hapa imeandikwa nini? Phantom. Hapo chini. Hot. It is very hot. Hot meals. Meal ni nini? So je fakina na meal ni chakula. Isi TV. Ni TV. Na hiki nani yuko na stima? Leta sisi stima. Nani yuko na stima yake hapa? Hapana, Masai. Washwe. Ipana, isi TV. Ni asayuti. Isi TV. Sasa ameleta tu akiata nyumbani akiona variety show anaonea hapa. Sasa. Yes. Umefungwa ndani? Sasa alialasa afunguliwi. Shika hapo fungue. Alafu akata sila watu iko ndani. Ni TV, shika hapo ufungue TV. Na watu sila iko ndani ikianguka. Hawataanguka. Itaanguka. Unaona iko stable, iko juu ya meza, fungua. Sila iko ndani akifungua. Isiguse. Wewe nataka kuharibia. Yeye ingine wewe na kanja ile haribu. Nini? Mimi nimeingilia piko hiyo story. Ile TV ingine. Siku hapo. Haya ni sawa. Sawa tena niangalie. Sasa wote basi niangalie buttons. Angalilia hapa. Na hata isione. Sasa sitoe mkono. Isione, achana na nayo. Kwa nini? Kwa shauri haitaharibu. Hata nitoe karibu na wewe. Wewe inaweza niharibia. Hata kwetu asione TV tena. Acha aweke hapa. Wow. Na hakuna failure. Guys, who will tell Masai ama tumwache tu ataenda kujulia mbele. Tumwache tu sasa. Ataenda kuona hiki. Ulinunua wapi Githurai? Afana amenunua hapa kwa town. Wapi? Kwa anaona ikikuwa fale kwa Berabit. Berawat? Ele Berabit fali gari inasunguruka. Roundabout. Ikikuwa hapo yanguke afana ya kulia. Gate house. Afana kwa Berabit ya afili. Ikianguka mkono ya kulia yende na hiyo barabara. Itafika fali yanguke mkono wa kushoto. Achana nayo, nimeanguka. Sasa fali itaangukia hivi. Eko duka hapo. Ni rahisi. Huo mtu alikuwa Githurai? Sukuna. Hata pesa ngapi? 40 ilikuwa 45,000. Ikaeleza mimi kwa shauri ya vile mimi ni mzuri na naona mimi kwa TV 40,000. Who will tell Masai, guys? Who will tell Masai? Ni sawa. Ukienda watch utakuja tuambie nini uliona, sawa? Anataka kuona variety show. Alafu Jumapili. Monday. Aone committee. Monday ni Jumatatu. Asubuhi aone. Yes. Ni sawa. Yes. Utatuambia venye kutaenda. Na look for. Na leo usiku nataka nione Haiti. Haiti. Haiti wamefanya nini? Nataka kuona. Kwa nini? Kwa shauri anataka kuona.
Unaonea wapi? Taarifa kwa TV. Oh. Haiti wamefanya nini? Mbona unataka kuwatazama? Nasikia ni kama timu yao anashinda mpira. Mpira ama vita? Si mpira, si ya Manchester. Si ya Manchester. Eso ichezi mpira? Masai nani umekuwa ukitembea na yeye? Amekupea so many. The consequences of watching TV via microwave, lakini ni sawa. Ile ingine aliharibwa. Si nina. Sasa akasema washauri alisikia kwa mpira anaendelea Haiti, aende akaone. Hakuna mpira na amecheza siku mingi. Huko kuna vita. Wacha tuingie kwa story na mvua. In the recent days kumekuwa na a lot of heat. Na hata watu walikuwa wamewoniwa like you keep hydrated, make sure you're taking enough water. Jia venye kulikuwa na inaitwaje? Hiyo heat wave. And then after a while tena kukatolewa the meteorological department wakatoa wakaambia watu ya kwamba kutakuwa na mvua kubwa sana in some parts of the country, that being Western Kenya, South Rift, Lake Victoria Basin, the Central Highlands, the Southern Lowlands and Northwestern Kenya. Na hiyo mvua imekuwa mvua kubwa si ajabu. Juu hata tumeona, I think there was a video that was recorded by a particular content creator, I'm not sure of the name, but akai post on social media about the let me say the effects of hiyo mvua. Like kuna places where hiyo mvua ilinyesha ikaangusha miti. Even a case of right here in Nakuru, there's an area kulinyesha mvua kubwa ikaangusha mti kaangukia stima, and those people were left in a blackout state for like 2 days. Hapa kwa Kenya? Kwa fande gani? Hapa Nakuru hapa Mawanga hiyo mae. Hapa kwa Fumbi. Nini walitengenezwa lami. Hata hapa kwa Berabit ile iko na roundabout. Singine nafita juu, singine nafita chini. Hapa kwa anaitwa namna gani? Tisabwe. Kwa barabara ya kwa hata ifika kwa Subukia. Nimeiona. Kina anafita kwa hewa. Aliangusha ile chuma inakagwa ficha. Alianguka. Billboard. Sojui chuma. Chuma kubwa hivi ana inakuanga imewekwa picha ya billboard. Iliangusha di billboard. Alianguka kwa gari ya moshi. Kwa hivi chini. Ngoja, iliangukia gari ya moshi ama ilianguka kwa reli? Ilianguka hapo kwa gari ya moshi. Ngoja, wewe wa Kenya nakupeana nini? Usikuwe witness unaanga kwa nini wanapeana information unabaki umechanganikiwa. Naona fali ilikuwa imesimamishwa hivi kama msabala. Billboard. Gari zingine si anafita hizi sila si ya moshi. Sasa fali alianguka hivi kwa gari ya moshi. Fali anafita. Kwa reli. Ungesema hivyo kwa reli. Hapana. Ukisema kwa gari ya moshi inamaanisha kulikuwa na train inapita ikaangukia. Siku kwa na train. Sasa ungesema hivyo. Training hapo kwa. Ni hivyo tu, hivyo. Firi. Aliangukia hapo. Na sasa imetolewa ama ilibaki? Alitoka. Na mvua iliangusha. Sijui kama ni mpepo. Upepo hizo kwa imeangusha billboard. Alikuwa. Upepo na mvua. Hiyo mvua. Nakumbuka siku ile alikuwa na mfefo kubwa. Kwa hapa kwa Nakuru. Siku hiyo. Hiyo siku ndio ilianguka. Ilikuwa Saturday. Wednesday. Ilikuwa Wednesday, Saturday. Hata umenichanganya. Ilikuwa watu ya mpepo ilikuwa siku gani? I think it was on Thursday. Saturday. Ama Wednesday. Wednesday. Ndio tukiamkia Thursday hadi kulikuwa na video. Achana nayo. Umemensha siku zote za wiki. Ili happen Wednesday kwa mkia Thursday. Sasa hakukuwa msiku. Alikuwa kabla hajaenda nyumbani. Ndio ulipata imeanguka. Akikuwa anajua. Si mpepo alikuwa. Wakati wa kunyesha. Mimi nafikiria ni mvua. Niliona Nairobi Garden Estate. Miti ilikuwa imeangukia mawaya za stima huko hadi barabara ilikuwa imefunikwa na miti. Unaona watoto wakienda shule wanapanda juu hizo miti ndio waweze kuvuka wakienda. Gari haziko na njia ya kupita. Hakukuwa anapanda? Gari inapanda aje mti? Na ni miti kubwa ilikuwa imeanguka. Hizi inaitwa blog. Hizi kubwa. Blog. Hizi na Kisungu inaitwa blog hizi kubwa. Ni mti tu. Mti. Mti tu ilianguka. Na ikablock barabara. Hata Mawanga. Na pia bado alianguka. Fumbi akaja.
Sikulikuwa kumenyesha, na unachachisha story. Alikuwa kumenyesha. Mbona unaingilia? Akikuwa ananyesha hakuna fumbi. Mbona unawaingilia? Walikuwa wamechill tu. Hata waliekewa lami. Selekwa. Wewe achana na watu wa Mawanga. Kuna watu wengine acha nisimention ni wapi. Wanakunywa vumbi kukunywa. Fande gani? Hata sitasema. Watu ya mmoja. Watu ya mmoja. Kuna watu wanakunywa vumbi vizuri sana na nakwambia na si mchezo. But venye tu kumesemekana kutakuwa na some places that experience rain, like heavy rain. Sisi tuko kwa the South Rift, si ndio? Okweta. Sasa kwa Okweta. Hapana, tuko part of the South Rift. Ndio pia nakuna kumekuwa kukinyesha. Na kamvua kanakuja. Jana alinyesha? Jana I think asubuhi siku kwa mkie jana. Lakini juzi sisi alinyesha hapa. Wapi? Kwa huku kwa Nakuru. Kulinyesha. Alinyesha hapa. Sawa sawa. Aya, so tunaendelea ku expect heavy rain. Na unajua ya mvua, huko kuku aliogelea. Ati kuku aliogelea? Sila kuku za maji. Duck. Kuku. Kuku. Za maji. Duck, bata. Afana. Gani? Jogoyo. Hizi kuku za maji. Jogo si ya maji? Hizi anafanya. Yeso. Inaogelea? Yes, alikuwa anaogelea. Alikuwa inasium. Aje? Si kwa maji? Aje? Si ilikuwa inasium tu. Maji ikiata hivi anasium. Akianta hivyo na maji. Kuona? Na si bata? Afana, maji ya mvua. Okay. Kuona? Ilikuwa inabebwa na maji ama ilikuwa ina kuswim ama kufloat? Alikuwa kwa maji. Hivyo. Alikuwa kwa maji. Ndio kusema kuswim, ndio kuswim kuna zile styles za kuswim. Nadhani niliona alikuwa kwa maji. Niliona mtu kwa mtandao akichomea watu wanaendanga kutembea kwa maji, watu wanaendanga swimming kutembea kwa maji. Ni nini? Umefanya nini? Sijawazungumza. Si hizo ninakuona sana Masai. Sijazungumza. Mtu mwenye anachomea watu kutembea kwa maji si vizuri. Alisema namna gani? Ati mtu anatoka kwake kwa nyumba anaona maji ya karai mtosha, anaamua kwenda kutembea ndani ya maji ya swimming pool. Sasa lie. Ati kazi yake ni kujaza tu swimming pool. It's not nice. Iko na uongo. Si ni na najua zingine ikitoka hapo ni mafuta tu ni hivyo. No, swimming ni mahali pa kujivinjari. Lakini usiende depend na ujui kuogelea uende ukunywe maji kiumane. Itakuwa ina defend kwa nani? Ati utakuwa? Ina defend nani? Depend. Ina defend nani? Hapana, si ku defend, depend. Yani ukienda swimming kwenye kuna kwanga deepest. Maji mingi kabisa na ni deep. Ina defend nani? Huko kwa faliko maji mingi. Yes. Okay. Niachane na. But msiende depend kama ujui kuswim. Tembea tu kwa maji. Huko kwa shallow end. Na ikawa huko kwa swallow. Ikae kwa swallow. Shallow. Shallow kwenye kuna maji. Mtu ikae huko kwa swallow peke yake. Kaa kwa shallow end, usiende depend kama ujui kuogelea. Na mwache kuingilia watu wenye wanatembea kwa maji. Instead of kuingilia, mfunze kuswim. Mfunze kuswim. Kana naona kama inaonea mtu. Akuone nani? Funza. Sasa inaonea nani lakini yeye iko hapa. Unataka kuchokoza mtu. Wewe mimi siko na wewe. Inazungumza ikiangalia wewe. Mimi naangalia mtazamaji. Kwa nini yeye anaangalia wewe? Sasa inaangalia wewe. Hapana Masai. Unaona kwenye niko naangalia mtazamaji na ako nyuma ya ako nyuma ya kamera. Sasa alijua nini? Alijua. Sasa naambia watazamaji wasiende kuswim depend kama hawajui, wabaki shallow end. Na wewe badala mwenye anajua kuswim badala ya kuingilia mwenye anatembea kwa shallow end, mfunze kuswim. Pole. Nini? Najua nani naelezwa. Kwa shauri ilienda ikashika ile chuma na mwishi. Pole. Na kutetea saa hizi. Yes kuwa na mnaifo.
Kwa nini ijaanza hizi story kabla sasa ijakuja hapa? Hapana. Sasa si ni imekuja. Kwa shauri yao ilikuwa na different watu singine. Si ni kweli? Nini mbaya? Alafu ikaswala maji. Lakini wacha swimming is a very important skill. Unajua there's someone mwenye alikuwa ananiambia swimming kwa job description yake na it's totally unrelated, lakini alikuwa na apply for an international organization kwa apply kazi. Kwa JD job description walikuwa wameandika swimming. Mtu jua kuogelea? Like hiyo ni added advantage. Na kama mtu anaogelea kwa jasho zake. Anajua ni kweli. Hapana, jifunze sasa kuogelea kwa maji. It's a very important skill. It can come in handy somewhere. Maji mingi kwa Masai. Sasa sikuwa Masai wa kwanza kuogelea. Na baadhi ya kwanza sisi maji mingi sisi anaonea kwa China kwa masiwa. Hapa sasa si ndo nasema. Alafu najua nini? It's a sport. Like swimming is a sport. Like kuna di Olympics. Eko singine. Eko singine isipokuwa kusium. Si ndio hiyo? Iko sport singine isipokuwa kusium. Ya kurusha mkuki. Lakini sasa si ndo nasema like swimming is basically so many things are a sport. Ni kwa eleza kitu. Nieleze. Na si kwa mubaya. Niambie. Siku yoyote wawe ikijikuta inasungumusia watu Sanaro kama Kajiado. Sungumusia hizo singine na sote. Na kama wewe inataka kurudi nyumbani salama. Nini? Isisungumusia swimming. Kwa nini? Si hata ijaribu. Na watu wa nini pia? Wa Ukambani. Na watu saa. Huku watu saa yule. Saa. Tumenyama tupewa kijicho. Najua suku kwa yani kucheza na maji. Siani kucheza na maji. Kucheza na maji. Kwani inacheza na maji? Unajua by the way iko fali zingine inchi zingine isienda kusungumuza kuhusu maji. Uko kwa Kutui. Ama iseme Mukambani yote. Kutui, Kathonsoni. Wikililia, Matinyani. Sijaribu kuongelea mambo ya swimming as a hobby. Lakini okay, it's a nice way, it's a nice leisure activity. By the way, even for the people who like watu wenye wanapenda mambo na psychology, nini therapy, swimming is one of the best leisure activities that act as therapy. It's good for meditation. It's a good leisure activity. Kwa jinsi zingine. Kwa kila mtu si. Kwa kila mtu by the way. Nataka kuuliza tu swali. Go for it. Wewe nashawe sikie kwa hoteli ya kifahari, fande hiyo Kutui, Matinyani, Kasonzoni. Hakuwezi kosa. Hakuna. Jafet tuambe siko. Ndio, ziko. Ni nini na wachomea? Ziko. Haiko. Ya kifahari bila swimming. Bila swimming. Najua ziko na swimming. Kama ni ya kifahari hizi kosa. Kuna hawezi kosa swimming. Hiyo hata hajaitwa 5 star. Hapo 4. Kwa shauri hiyo 5 anakuaga kwa shauri ya swimming. Yes. Lakini unajua Ukambani siku hizi kuna maji. Wafi. Hii siita maji. Acha nikwambie. Hii siita hiyo maji. Nije nini? Oasis. Hii siita hiyo maji. Na sasa hata tulikuwa na wewe tukienda Ukambani na tukapata maji. Mali kwenye kulikuwa na mchanga. Ila mchanga. Ya mto haina maji. Uliona mtu iko na mchanga like unachimba hivi mchanga maji inatoka. Anajua. Si ndio anasema kuna maji. Kifahari. Yote ya maji ya kifahari. Nikuuliza tu. Ina bokusa. Sisi ninasema ni maji ya kifahari lakini ninasema kuna maji. Kama kuna mtu anataka probably. Sisi tumeona wakifanya irrigation like kwenye wameka like big farms za vitu kama watermelon, vitu kama hoho. Watermelon. Wanatumia drip water system kuirrigate. Na hiyo maji wanatoka kwenye wanachimba maji na. Lakini niulize hizo ni za kifahari. Nini? Si hiyo ni chakula ya kifahari. Watermelon ni chakula mzuri sana. Hauwezi kosa kwa sherehe. Chakula ya kifahari. Ama mdusis. Angalia. Jipange. Nimemaliza. Nimefanya namna gani? Lakini nitakupeleka nitatafuta hoteli ya kifahari Ukambani yenye iko na swimming pool. Kwa ya kwanza.
Asikuwa kwa mpaka, asikuwa kwa mpaka Nairobi na Mkambani. Iko sawa. Katikati hivi. Katikati hapana. Ni kama nataka kupeleka hoteli ya kifahari Turkana. Sisi haiko. Iko. Na Somalia. Mtazamaji tu confirm kama kuna hoteli. Hata nikueleza safari sukuna hoteli za kifahari. Uko kwa Mkambani. Turkana. Muganda. Hey. Umeamua? Fali iko hoteli ya kifahari fake yake ni hapo karibu na Lake Victoria. Mashauri ya maji. Fali hiyo ingine ya Muganda sukuna. Ni kweli ijaenda Muganda? Polisa rejo kaugu sisi aliata naye. Hamkuingia ndani. Ilikuwa. Hamkuingia ndani. Ilikuwa karibu na boda. Afana, sisi ilienda na kifitifi. Distance how long? So kumbuke lakini sisi aliata. Na akaeleza kufuata matatu ni 1000. 1000. Kwani natoka Webuya kwenda Kajiado ukupata hii ya maji. Mombasa. Pole. Sasa lakini sasa ilikuwa 1000 ya nini? Ya huko. Sababu fanya hesabu yone ni pesa ngapi ya Kenya? 1000 ya huko. Converted to Kenyan shillings. 30 bob. Hata sisi angeenda. Kwa hivyo sisi angeenda. 30 bob. Sisi angeenda. Sorry. Sisi angeenda. Lakini of late the 30 bob hata angefiga simu elese fafs. Tumia sisi ya macho. Ala. Sisi ilikuwa watu ngapi? Mimi, Feta, Kahugu, King David. Na dadayen. Ingelasa tumia sisi 150. Ama yelese tumia sisi 300. 150 kwa kujifinjari. Alafu 150 ni fare. Tosha. Ati? Yes. Ati tumia. Ikikuwa na 150 kwa Muganda. Wewe na president. Endelea tu kutokaza watu Masai mimi. Si ni kweli? Sasa ni kama saisi mimi ikikuwa billion. Si mimi na president yetu ni hivi moja. Ukikuwa na ni mimi akikuwa billion. Billionaire. Yes. Si mimi na president. Kwa hivyo ikikuwa na 150. Ila sisi nanunuaga juice huku. Ikikuwa nao kwa Muganda, wewe na president. Unyo kwa unyo. Okay, ni sawa tu lakini Muganda. Hapo kwenye umechokozana imagine siko. Najua ni kusungumuza mkweli. Yes. Ni kama vile mtu ya natawai kwenda UK. United Kingdom. Si hapa. Anasema ila huko kwa wasungu. UK, United Kingdom. Kwa ndoto tu. Basi kwa ndoto iliona pesa huko. Haikuona? Unaona ikikuja na feni moja. Feni moja ya huko. Ya huko. Wanatumia euros. Hiyo. Anaweza kununua Nakuru. Na ndivyo sisi ikitoka hapa na shilingi 200 ya Kenya. Anaenda nasema gawia mimi Muganda mpaka hapa. Vile hizo ikikuja inaanza nunua Nakuru. Yes. Masai. Yes. Inaona hizo watu sa huko mkulima ya huko. Ikikuja Kenya. Sasa watu wanakuwa chini yake. Vile. Inaona fundi yetu. Fundi ya huku ya kutenekeza nyumba. Ikienda Muganda. Hivyo. Escort. Ati escort kwa nini? Akifuatwa pesa yake hivi ya wiki moja. Escort. Kwa nini? Ikienda Muganda. Escort. Yes. Okay, ni sawa. Yes. Mama kuchokoza watu lakini it's allowed. Ni mkweli. It's allowed. Ni mkweli. Yes. Sasa nimekuwa nikisikia sijui kama unajua kuhusu money laundering. Ile meli alibebwa. Hapana. By the way story ya meli. Ama si hiyo. Hii ni different. Money laundering. Sama na Kiswahili. Money laundering kwa Kiswahili ni nini? Hiyo ni ngumu. Alikuwa anasania ni kubeba meli. Hiyo meli hata nilikuwa naona watu waki make comments online wakisema hata mwenyewe hahitaji kupiga simu wajue kwenye imeliko. Anaingia tu online anapata updates ya kwenye imefika. This is Kajiado. Lakini sasa akienda Kajiado anaulizwa.
Anafanya nini Kajiado na alikuwa hata kwa Muganda? Anajua hiyo kaanta kwa Muganda atakuwa historical site. Hajakuwa na kitu kubwa hivyo. Acha hizo Masai. Na anajua hiyo jamaa ilianza kwa Busia. Alikuwa Busia. Mama ya hoteli moja. Ikaeleza kwa ile kazi wewe inafanya na sile watu wewe inafanya na naso kazi. Ni kazi ngumu, nyinyi mmekaa kwa barabara wiki 3. Wakibeba tu meli. Nikia hapa. Hiyo mama ilikuwa na hoteli. Kula mugali na kuku. Kwa bili yangu. Wow. Yes. Hiyo ni isi kazi rahisi. Hata mimi alikuwa anataka afafute moja afeleke. Na afikia hapo. Ndio kule ugali na kuku. Masai, nikubae hivyo. Nikubae hivyo. Asemaanishi hivyo. Nasema tu. Nikusema. Unajua sisi lazima inuane. Fungua roho. Sisi lazima inuane. Unataka tu kusaidia kubeba meli. Na afitia hapo kwa Busia. Na sio ukipata ni ya kupelekwa Kisumu. Ukipata ni ya kwenda Kisumu. Sitaki hiyo. Na sasa hata swali nilikuwa nauliza. Yo meli yote anapelekwa Muganda akaekwa wapi? Si kwa bahari. So kuna part of Lake Victoria. Actually the biggest part of Lake Victoria is in Uganda. Sasa akaekwa tu Kenya hata hivyo na maji yaingia Muganda. Uganda is landlocked. Yes. Tunauliza anaekwa kwa maji gani? Si sasa Lake Victoria. Ni kama anapelekwa Isicheke. Sisemi. Kwa fali inaenda. Lakini imagine akipelekwa kwa hilo. Fatrio maji kwa wapi? Yes. Akiachia sisi huko iko na maji ya Ocean. Iko na maji ya Victoria. Hata angeletwa hapa kwa Nakuru. Sasa si ni mwenyewe alikuwa anajua anainunua ndo. Labda ako na a good portion of land karibu na a large water mass. So silikuwa it was a yacht. Yacht ama yacht. I'm a Kenyan. So alikuwa meli. Ilikuwa meli? Ni meli. Si nini? Unajua baadaye tulipata hapa 58 wakati ilikuwa Nakuru. Ilikuwa imewekwa hapo hivi. Not like hii side ingine like kwa barabara. Kuna hako ka space kana kwa ngapo ya magari. Ina make sense. Unaelewa napi nasema? Kwa barabara. Kwa barabara tulipatana nayo hapo 58 Ama ingefanya hivi. Unajua ni mzuri kusaidiana kimawazo. Singetenengeza hiyo kitu. Alafu itenengeza nini? Isi tile da. Mtu iendeshe badala ya kubebwa. Alafu akifika fali anaenda atolewe hizo. Alafu akue hivyo. Bila. Yes. Unajua ni mzuri kusaidiana. Yeye angekuwa nyepesi. Lakini system za hiyo meli ni ilikuwa okay. Hiyo meli na gari azifanani. Yes. Si ndio hiyo? Sasa alikuwa anabebwa kwa nini? Si juu haiwezi jiendesha. Angea kwa hizo tile, alafu inaenda aje? Sasa unajua si anagurumisha vile anagurumishwa. Hapa sasa nasema gari ama kama hizi guruma si yuko sila vitu ya kufanya hivi. Sisi itwe ikikuwa mingi. Wengine fante hii, wengine fante hii. Na sasa tukilose control. Aisi. Wapishi wengi waribu chakula. Inasema. The same case. Inafatiana majibu. Ikisema 1, watu safante hii nafanya hivi. Ikisema 2, watu safante hii nyingine hivi. Sio ni kazi mingi, si ruti yekelewe venye ilekelewa kwa nini? Lakini ilichokesha hiyo mzee. Kwa nini? Ilikuwa mzee. Si ilikuwa kazi. Na kazi zote uchosha by the way. Moskari chokagi. Ni ukweli. Kila mtu choka. Kwanza hisi ya barabara. Mama mboga atachoka. Hisi ya barabara. Na venye wanachoma wanajua. Wanachoma wanajua na sina wamesimama. Hizo inakunywa chai mingi na soda mingi. Si ni kweli? Sina maoni. Fela wewe unajitoa. Lakini nimeona akikunywa juice. Sasa yeye anachoka. Sasa kama sasa
Kila gari akifita. Kila gari akifita. Lazima anunue chai. Kila gari. Kila na si eko gari zinanunua chai ya pesa mingi. Kuliko zingine. Oh, zingine zinanunua 50. Alafu wengine 200, 500. Kuna watu wananunua ya 1,300. Ya 3 star. Ama 5 star kind of. Sasa badala ya hivyo watu sile iko na mahoteli. Watu hizi sakafu chino. Kila fahali iko polisi, hata ni mwake hapo hoteli. Kila fahali ekeni hapo nini? Hoteli. Ya muskari ikisikia kukunywa chai inaingia hapo. Free. Sasa ikitisha mtu ya matatu inafika chai kwa gari. So kuna ingia hapo. There goes Masai with our solution. Thank you so much. Yes. Good. How long have you come up with that solution? Nakuwa tu akikaa, najua ni mzuri kusaidiana. Ndo ninaona. Makofi. Umefanya kazi mzuri sana ku come up na solution. Na hizi watu ya flying colors. Watu? Hizi ya flying colors. Gani ya? Nasikiaga mtu ilisema mtoto yangu ilimaliza shule ikafly colors. Oh, pass with flying colors. Umefanya nini tena? Iko siku mfuata anza kuonyesha blue ama nyekundu. Kwa nini? Kwa hizo colors. Najua ikikuwa mingi kwa hewa. Ikifly mingi. Hapana. Masai ni to a figure of speech. Na hiyo ndo analeta, hiyo ndo analeta mtafaruku ya anga inaitwa namna gani? Nini ya? Gani? Inaitwa Jafa saneta namna gani? Hiyo ndo analeta hiyo golof. Hapana. Inaleta climate change. Masai. Unajua ni hivyo? Hapana, you passing with flying colors is a figure of speech. Yes. Hapana. Sasa hiyo figure akianda kwa hewa. Hapana, singoje. Ni a figure of speech. Jua anafunikwa. No. Na anajua ni sauri kuna kwa na giza. Unajua umenikumbusha. Umenikumbusha venye hii wakati kumekuwa na hii joto nyingi, alafu mtu anaonyesha anachora, unakumbuka vitu tunachora kwa science venye solar system ilikuwa inakaa. So like kulikuwa na planets in order from the sun hivyo. Sasa earth ni ya 3 hivyo. Alafu the sun kwenye iko. Sasa kuna mtu alichora like venye outer space inakaa, akaweka jua, alafu Nairobi, alafu earth. Aliona. Jamii yetu alikuwa amechomeka na jua. Alafu ingine nikaona mtu ametoka usiku anaangalia mwezi, anasema jua tunajua ni wewe, wacha kujifanya. Aliona hiyo. Na by the way, ikizungumzia hivyo kuhusu hizo vitu. Alisema fali sisi anakalia iko 7. Nini hiyo? Iko fali sisi anakalia. Hizi fali kwa mchanga 7. Ni 7. Iko Afrika. Uko kwa China anaitwa namna gani? Asia. Hizo continents. Sasa sushikilie tu hizo continents, twende break alafu tukuje, si ndio? Na sana tachoka. Hapana, shikilie tu. Na msitu. Sasa waziachilie zieke chini. Na nataka afunjike. Guys, send us your feedback to 3814. Pale ni SMS code yenye ni free 0721105105. That is WhatsApp, na pia normal text message. Na MBCI TV Facebook tuko live. Send us your feedback there. Na pia MBCI TV official YouTube tuko live. Send us your feedback. Tell us where you're watching us from and tell us how you're liking the show so far. We will be coming right back after this break, so don't go too far. MBCI Television, transforming lives. So, the way we dress really matters. We cannot just dress anyhow, and then we think that it is all right. Like, of course, you have heard a lot of people say, is it my dress or my whatever? My dress, my choice, and all that kind of stuff. That is not supposed to happen, and especially for a believer. The mode of dress, the mode of dressing, actually, it is a reflection of our mental soberness. Some people may argue God looks at the heart,
But also, Actually, I wanted to come to that particular point. In fact, the God who created need to disabuse the that. inside Yes. is also the one who Yeah. created outside. Oh, yes, exactly. So you cannot neglect the outside. Yes. You can't. Very true. Yes. Nikaona one day my mother atakuja kuniua bila kuju. Nikauliza Mungu, why can't you give as a father? Ili tusaidiane na yeye kuingiza huyu kisirani kwa nyumba. Sasa unashindwa how? Umeandiko job, uangaliage hiyo nyumba. Nyumba haina kitu. Unashindwa, unasema tu haidhuru acha niangalie. But utakuwa surprised wakikuja saa 11. Saa 11 wanakuamusha. Wanakuambia toa kitanda. Sasa kitanda hii unatoa, unaiweka kando. Wanakuambia chimba hapa. Kwenda kuchimba nakuta madrum zinaungua na huko ndani. Unakuta gunia. Kutoa gunia unakuta kitu inachemka na huko kama chai. Niliweko mahali 3 days bila kujijua kwenye niko. Au utapatana na traffic kwa baro? Kwa nini askari wenzao si tumeshika hii pombe? Si mko na kradi. Mnajifanya mabongo? Hapa nikasikia hii kuna mtu mmoja amesema kuna maid wao pale 58 anajua pari muhindi anawekaga box ya pesa. Next on. Enda kwa hiyo gari dogo. Wende mwangalie gift yenye kwao. Flora, this is my third gift to you as my pledge to marry you as my second wife. I bought you a house and you didn't take it. Yani wewe that cheap 2 million inaweza fanya give in kwa msee. Si kuwa cheap, ni ku grab opportunity. Unajua opportunity comes once. Flora, na ndiye nimekuchagua kutoka kwa wengi. Huko nje kuna watu wengi, lakini wewe nikaona tu unafaa. Tena venye unafanya kazi, natamani tu uifanyie kwa nyumba yako. Na usiseme sikukuambia cause hiyo ni ujinga. Si tunaendanga kanisa sisi wote. Kwani 2 million ni nini? Chanuka acha kulegea masikio. Camco February offer is here. Offer hii ni kuanzia mwezi huu wa Februari hadi 15th March 2024. Jinyakulia walking tractors, generators, concrete mixes, hardware tools, manual forklift, woodworking machines, agriculture machines na nyingine nyingi kwa bei nafuu kabisa. Imagine zote unapata na offer ya up to 50% discount. Changamka kabla upitwe. Sheria na masharti kutumika. MBCI Television, transforming lives. Yes, welcome back, guys. Remember, this is The Right Show with me, Sylvia Wanjara, and... Ya boy, Masaya Yesu. Umesema hiyo ndio itakuwa ni tag. Ayo, nilisema mwalimu ni amate paka Friday. Alafu Saturday. Yeah. I'm telling out to your boy. Yes. Masaya Yesu. We are sorry basi. Aya, tulikuwa tunaongea kuhusu continents. Ulikuwa umezeka chini ziokote? Alikuwa ngapi? Ulikuwa umesema ya kwanza Africa na Asia ziokote sasa. Hiyo ni kwanza. Hapana, si umesema Africa, Asia, hizo ni mbili. Hako gani nyingine? Kuna Europe, Africa. Alafu Africa, Asia, Europe, Antarctica, North America, Latin America. Hata mimi nisema sila alisema kwa siari. Hapa Africa. South America. North America.
Si South America ndo Latin America. Australia. Australia. Oh, Australia ko? Aiko? Australia. Okay. Antarctica. Europe. Arctic pia. Europe. Na Asia. Sasa iko mtu ilisema. Hizi constant test ni mingi. Atiko? Continent. Ni zaidi ya hizo 7. Kuna zingine? Fali, maana fali inasemwa ni mwisho wa dunia. Hayuko na anaitwa namna gani? Mukuta. Mukuta ya nyeupe. Nyeupe? Anafanana hivi. Ukuta imetoka wapi? Ice. Sasa nasema akifita hiyo mukuta, fati hiyo ingine. Ndio haiko hizo constant test zingine. Na alisemwa hizi dinosaurs. Siko fante hiyo. Na Sapiens na Moabilis. Nani alikama alisema anaweza kuwa. Na alisema vile jua anaanza kutemeruka, anaweza kueyuka. Halafu zitoke. Sukuje fali sisi haiko. Sini mzuri hivyo. Mzuri? Wewe umesikia umeona movie yote ya dinosaur na vitu tunaonanga? Nyama ni mingi, nyama. Unajua wewe unaangalia movie, mimi naangalia nyama. Nyama utaishikia wapi uiue before sisi ikikuwa mingi, inaweza tega. Ikitega. Ukitega ikujiwe na familia yao. Haisi. Kukujua ni movie. Akitagwa hivi. Unajua hata anaweza kuwa si kubwa. Lakini si ni conspiracy tu. Ni kweli. Sio kitu ni kubwa. Sisi tunaweza kutegea fale kwa Nigeria. Alafu aanguke. Unajua akianguka anatenekeza daraja kwa hata Amerika. Sisi anafitia kwa hata Amerika. Kabla hajaisha. Unajua anaweza kuliwa na samaki kwa maji. Aisha kwa mfupa. Kabla hajamalizwa sisi akwa kifuka na nayo. Wacha kuwatch conspiracy theories. Zinakuanga nyingi. There are very many. Yes. Unfortunately. Is many big. No. Conspiracy theories. Yes. Hizo story. Story anapeana. Ni story. Angalia. Ni story. Na ilianza na ni kama venye watu walikuwa nasema Area 51. Unakumbuka story ya Area 51? 51 ama 58. Say 58. So wacha hii 588 hapa. Kuna US, kuna place ilikuwa inaitwa Area 51. Place watu walikuwa sema wameonezi ma UFOs na ma aliens na hizo vitu. Sasa nini? Sorry for another day. Nitakuexplain aje. Alien. UFOs. Like ni kama watu wanaishi outer space. Like hawaishi duniani. Watu ikai huku. Kwani si iko? Wapi? Si iko huku zinaishi? Wapi? Kwani iko mtu ikai kwa dunia? Sasa si ndo ninasema okay, kuna hiyo theory yenye watu wanasemanga kuna watu wenye waishingi. Anakula nini? Nalima wapi? Hawalimi. Sasa ni kama wanyama. Anakula nini? Sijui. But sasa watu walikuwa nasema anakaje kwa giza. Unajua swali ni mimi. Ndio ninasema aje? Ndio maana nakwambia ni conspiracy theories. Like ni si kitu imekuwa proven. Either mtu anakama up na story ama mtu anakuwa too imaginative na anaamua kushare but ana share without facts. Ama hata kama kuna facts ni kitu haijakuwa proven it actually exists. Anyway, nimeona ukianza kuniangalia hivyo najua you are about to unajua ni kuuliza swali. Anakaaje kwa giza? Nini? Hizo mtu wewe unasema. Sasa si wako na hizo like wako na advanced technology. Ndio maana nakwambia hadi hizo UFOs wanazitumia ku travel in between planets. Haujasikia watu wakisema ati kumesemekana Jupiter kuna life form, wamepata footsteps sijui za nini, wakapata. Haujasikia story kama hiyo? Alisikia. Sina nasema alikuwa amelasa Elon Musk story. Ataenda na yeye. Na by the way, kabla hajaendelea, alisemekana hako dunia nyingine anafanana na dunia, karibu na dunia. Hawakusema ni okay. Sio mas.
ingine anaitwa, unajua itago na majina kama hizi yetu, kama vile sisi inaita as. Ni anaitagwa na kama sasa anaitwa Q47, anakuta yetu ni Q46. Zinaitangwa ni asteroids ama zinaitangwa ni? Sasa Q47 ako karibu na dunia, ako 14 million light years. Na iko na life form ama ni? Ilisemekana iko na hata ako na vegetable. Ako ni green. Vegetation. Ni green kama dunia. Hii mambo ya science ni mingi. Na kwa nini dunia ni ya blue? Iko na maji nyingi kuliko land. Kwa nini maji ni ya blue? Maji yanakuwa ya blue. Masai. Leta sisi maji na kikombe. Leta sisi aone kala blue. No, but generally, like unaona venye red symbolizes blood, blue symbolizes water. For real, hadi ukiangalia like kaja nichukue. Nini hiyo si maji? Hiyo si maji. Sasa hii maji yenye imeleta na black. Sasa ya blue. Okay, mimi najua blue tumika kusymbolize water. Na fish. Fish, amani. Oh, peace, white. White. Na yole. Yole. Yellow. Yellow ni vegetation. Traffic. See the traffic. Yule inakuwa traffic lights. Nitaacha kusikiza Jafeth anani confuse guys, I promise you. Ya traffic anakuaga kama bendera ya Kenya. Ati? Anakuaga red, green na black. Wewe. Kiaka black. Hapana, inakuanga green, yellow ama orange, alafu red. Akia sisi hapo traffic jam. Akia sisi traffic police. Yon. Anakuaga green, nyekundu na black. Black anaeleza wewe isiende ako na black spot. Maseni kama ulikama na traffic light yako yenye hatujapata ku-experience kama wa Kenya. Sababu ila mtu inatashaga gari, eleza sisi. Inakuaga na kala kapi. Kwani sisi hatuendeshagi juu na tutoka kwa hiyo msiba. Siseme gari asalai. Nasema hizi nyingine. Yeleza sisi kama anakuaga yole na si watu ya Mkambani. Hizi zingine kama anakuaga yole ama anakuaga nyeusi. Inakuaga yellow or orange. Aya, ni sawa tu. Wacha tutaconfirm. People will tell us the truth. Before tuende break, kuna kitu nimeguzia. Nilikuwa naongea kuhusu money laundering. Na ukaniuliza money laundering ni nini kwa Kiswahili? Na ukanikanganya kwa sababu anaitwa aje? Kuosha pesa. Si kuosha ile ya kuosha legit, ni ile ya kutumia pesa imetumika, ama pesa imemekiwa illegally, unaisafisha. Si kuosha ile ya kufua. Si kuosha wash. Oh, exactly. Yes. Wash. Kama hivyo. Illegally earned money convert into legal. So that is what we call laundering money. Illegally acquired money convert to legally acquired money. Na hiyo wanatumianga kitu inaitwa white companies. Whitewash. Paper companies. Paper companies. Okay. Wacha toa white. So okay, white paper companies, lakini toa white, so let's just use paper companies. White. Masai, hi. Wacha tuseme paper company. Okay. Na sasa Kenya wamejipata kwa mix kidogo. Tumegrelistiwa.
kama one of the top countries zenye ziko na a lot of cases of money laundering. I don't know kama ushajipata in a situation whereby, let me talk to the viewer pale home, ama we Masai pia. Sijui kama ushajipata kwa situation whereby you're communicating with someone na nakwambia, hi, unajuana na mse ako majuu, tunaweza tumia pesa as he withdraws, sijui amtumie dollars zikuwe withdrawn in Kenyan cash, alafu na utapewa a certain amount. Adane na shawai. Kuna there is that is money laundering kama iko siku fali sisi na kiagwa pesa iko siku alikuwa ametumua sasa sijui alikuwa ametoka simu Amerika fante hii ya UK alafu ilikuwa inakataa kutolewa na hata kuangalia nakuta sala le kwani si watu ile sankisho na iko alasa mimi iko na zaidi ya milioni 100 100 million hizo zote hizo watu ya huko inakataa kutolea mimi sasa labda ni juicy pesa ya legit na hata hii dani yetu ilikuwa imetumwa singine watu inakataa. Sasa unajua polisi ilikuwa inataka kuuliza pesa anatoka wapi. Sisi nalasa ajui. Yes. Pesa tu ina nini? Si anakuja. That is a form of money laundering and I think saizi kama imeshika kidogo alafu it's a bit tempting. Una imagine kwa Githurai. Hata si Githurai, I think iko kila mahali. Na Kayole. Unaulizwa na mtu, unajua mtu wako majuu mwambie tupe wacha nisi mention names za hizo accounts ama like wacha tumtumie nini a convert into nini alafu atume alafu tutakupea certain cut of that money. That is money laundering. Na ukishikwa unaoma ati naoma hapana ukishikwa na polisi that is fraud and you're facing like 3 to 5 years in jail. Kwa ndani lakini wewe kitoka akona hizo pesa bado. Masai nakusikia. Nakusikia. Nikuuliza? Nakusikia. Anajua kuuliza. Utakuwa ndani miaka 5. Na akikuwa miaka 5. Vitu nyingi zinaweza happen huko ndani Masai. Why would you risk your freedom for something like that? Lakini pesa kitoka. Pocket change, unajua probably the most unaweza pewa kwa that transaction kitu 100k. Saraki. Unataka millions? Kama akikuwa anasema 50 million. Ama 100. Ndio ungefanya hivyo. Sijasema naweza fanya. Lakini by mistake akikuja. Yes. Yes. Anyway, so Kenya imekuwa grey listed. That means kuna certain company inaitwa FATF, Financial Action Task Force. Combine efforts. It's an international company yenye huwa ina track finances za watu, pesa, kuavoid vitu kama financial terrorism, money laundering, vitu kama hizo. So the fact that Kenya tumekuwa grey listed inamaanisha nitasemaje? Unakumbuka ukiwa high school venye ukifanya makosa ile kubwa sema umesneak nje ya shule kulikuwa na book the black book ama it was always the black book na ulikuwa una blacklisted like in that book. Na hizo vitabu bado haiko? Sijui kama bado ziko kwa shule za sasa. Hiyo ulikuwa unatishia wangu anayo unaogopa hadi unakosa kufanya makosa. Utakuweka kwa black book. Ukisikia mwalimu amekwambia unajua hapa I need to be a good student otherwise vitu zitaumana. So sasa mwanafunzi nachukua na hata anachoma. Unachoma aje? Si mwalimu probably atakumbuka nani ako kwa hiyo kitabu. I don't know if it was okay anyway. So Kenya tumekuwa grey listed. Like among the top most countries zenye ziko na a lot of money laundering cases. So FATF wameshikana na the government to make sure wanamulika sana the financial activities happening in Kenya. Juu hata inasemekana like unaona this big not corporations like mostly kwa money laundering ni pesa yenye imekuwa acquired illegally. So watu kama drug lords they're using Kenya to launder their money. So the fact that unajua kiweza kulaunder money hizo mabiashara zao bado zinaendelea ku happen. So they're trying to counter that.
Na sasa hiyo story ya nilikuwa nataka niwachanue another way venye unakuwa involved in a criminal act without knowing. Hiyo kuambiwa do you know someone wapi ati let's send them money and then I convert alafu atutumie. That is another form of money laundering. That is money laundering kwa sababu hiyo pesa probably imekuwa acquired illegally. Ala sasa wanaenda sasa inasafishwa na mtu huko na probably yeye ajui nini anafanya, anaenda kusafisha huko anarudisha ikiwa clean money. But sasa ukishikwa in the act hawatataka kujua wewe huko unajua it was an innocent thing. So unakula pesa kutoka hapo. Utile moshi na moshi udhiriria. There's no thief and a thieving there. The lookout. Yeah. Both of you are thieves. Yes. Sawa? Hakuna chura na kachura. Hakuna chura na kachura, sote ni chura. Na ikizungumzia Kenya, yes. Aliona Kenya is blacklisted set of 10. Top 10? Most peaceful country in Africa. Sasa sio si kitu blacklist ni kitu mbaya. Sasa si mbaya. Nasema ile mzuri. Ya white. Oh wow. White list. Ya kwanza ni Tanzania, lakini anataka peaceful. Hawana mambo wako tu. Wametulia. Shaka. Hizo hata ni shaka. Wametulia basi, hakuna shida. Hakuna nini tatizo Moganda iko nambari ngapi? Kenya alikuwa namba 2. Tanzania alikuwa namba 1. Makofi. Moganda sataki kusonika. Nini Uganda walikuwa kwa list hata? Walikuwa kwa list. Hata kusema hivyo. Nini? Hapo kwa list. Watu sa Uganda. Nini? Watu wa Uganda wamefanya nini? Watu wa Uganda. Hata Rwanda alikuwa mbele. Na Burundi. Lakini Uganda pia alikuwa. Namba? Sijui kama alikuwa 16. Sasa hiyo ilikuwa the rest. Baada ya Kenya, Tanzania and the rest. Hata kuangalia wengine. Aliangalia Kenya hapo and the rest. Lakini wa Kenya wana umoja. Ukitaka kujua ingia code F. Saka tano. Kenya online defense. Hapo ni muungano yetu sisi yote. Lakini unajua pia imefanya Kenya imekuwa ranked. I think it's the top in Africa yenye iko na cyberbullying. Like the top there. On the world. Is it in the world or in Africa? Is it a bully? Sasa nasema like cyberbullying. It is called Kenya Defense Force United. Yes. Tena imebadilika jina? Ni code fu. Okay. Ni sawa tu kwa na ubaya. Eko kwa hapo. Atuko na ubaya. Sasa ndio inajivunia. By the way, sisi watu ya Kenya naanza kuletoa melody. Melody. Esi sakufa. Esi mtu ikishinda inafalishwa melody. Medals. Hizo. Inaletoa melody. Ya kukua se number 1. In code F. Nani analeta? Sena tenengezwa na kila mtu ya Kenya itafatua. Ikuwa ikifaaga melody yake. Nani huwa anatengeneza? Anatengenezwa na mmoja ya mataifa. Na kila mtu na jina yake. Ile jina yake inaitwa kwa mtandao. Sasa mimi anashindwa. Kashauri kwa watu singine inaitwa kifagio ya chuma, ataandikwa hivyo. Nini? Kwa mtandao mtu inaitwa kifagio ya chuma. Kifagio. Itaandikwa hivyo. Kuna mtu anaitwa hivyo? Nani? Na ingine inaitwa kefuli ya birika. Ni kweli. Angalia. Si iko na mtandao, angalia. Jina ya mtu? Kwa mtandao. Unajua yenye ilinifurahisha niliona picha ya mtu ya ID amepigwa kishikilia kikombe cha chai. Watu ya Western. Na jina ilikuwa ya mtu wa Western. Na kisungumusia majina. Sijui kama ni mimi peke yangu. Ama anakwaga hivyo. Watu safikifiki anakwaga na majina singine. Sijui kama watu sasa nacheka nini? Nacheka nini Jafes? Watu ya kifitifi anakwaga na majina. Ni kama watu ya kifitifi kwa agi ya kabila singine.
Kwa nini? Enasa tuma pesa ikilifa. Paka nashindwa kusoma jina na lasa. Angalia kama ni. Kashauri itaki kusoma vibaya. Sijui kama ni watu sakifitifi anakuru peke yake ama fali. Unajua umesema hivyo nikakumbuka leo kuna mahali nilikuwa nalipa kitu niko na jina nikachanganikiwa. Hadi nikashindwa vile. Mtu inaasa cancel. Venye sindio jina jina. Ai, ni yake kweli? Ama ninatuma kwingine. Naangalia jina kwanza ni ya Kisungu. Jina ya pili hata ijue kama ni ya kabila ya ama ni ya nchi nyingine ama singine ikute jina zote mbili. Ya Kisungu na hiyo nyingine ni jina eleweki. Ziko na utata. Sasa hivyo ndo nilijipata leo. Alikuwa jina moja ilikuwa Njirani. Njirani. Ama alikuwa anataka kuitwa jirani. Naja Force Gampo. Njirani. Sijawahi sikia jina mtu anaitwa hivyo. Ilikuwa very unique name. Mara mimi ilinishtua. Nata sio peke yake, kuna mara kadhaa mimi babagu kila mimi anatakaga ndo asikuwe na mtananishi na elesaga andika namba yako. Bas ndo andika mimi akituma pesa akienda fali nyingine wewe ndo iliandika. Inasikia mtu ni kama mimi lakini jina akikuja analeta kama wewe. Anauliza imesema iseme Force Gampo. Inatumia mtu kama Jafes. Inatumia Efesa. Lakini analeta jina ya Silvia Wanja. Imesema Silvia Wanja paka inaangalia yeye tena hivi confirm. Ni Silvia Wanja. Silvia. Ilisema Silvia. Unajua kwa shauri anachanganyika. Watu ya kifitifi. Na watu singine wa matatu. Hisi ya kugonga. Beba yeye town. Hizo. Pia wako na majina. Hata hizo. Okay, hata nimekosa maneno kwa sababu unajua na singine ni hizi mafolisi. Polisi unajua jina yake? Polisi? Wewe kitaka tu kuenda fahali kwa polisi yoyote. Ikianza tu jina yote na sote inaangalia wewe. Jina ya fili. Daraka Fita. Wote. Unajua sote. Hata saa hizi by the way. Ikikutana na mtu kwa barabara yuliza wewe naitwa nani? Masai ya Yesu unajua ni muskari. Hata hataki kusikia. Ai simalize. Ikianza ni muskari. Alafu sasa na kada walitoa their is it a monthly? No, not pledge. Walitoa findings zao za tunajua na kada wanaangalia ngapi watu wana consume mambo ya nini drugs na nini use drugs and substance abuse in the country. Na wakatoa findings zao na wakapata ya kwamba at least says I think 3.2 million Kenyans consume alcohol. Unahesabu kina gani? Sasa najua wanatumia nini tu kwenda I think ni venye the supply and demand. I don't know how they do it. Probably it's something that we look into. Najua ni mzuri. Sikuje uliza kila mtu. Wewe unakula. Unajua inaweza kuna watu wataruka. Inaweza kuwa na yako kwa hiyo hesabu 3.2 million. Alafu inakuta Masai ya Yesu yuko ndani. Kujani uliza kila mtu na mkisilisi yetu. Sasa inasikia kwa list kwa hizi 3.2 hapo acha naona ni mkisilisi gani iko hapa ndani. Iseme Force Gampo ama hata faster. Unajua? Ati kwa sila 3.2 Masai ya Yesu yuko, Jafes, Silvia Wanja. Hapana. Inaangalia inafuata jina ya Musasi. Hapana. Kujeni uliza kila mtu, wewe inakula fombe? Haikuli. Unakaza. Sasa unajua chenye wanafanyaga Masai. Sijui kama umefanya. Okay, sijui nita nini. Ulifanya social studies, ndio? Kulikuwa na methods of data. Yes, Okay. Ulifanya social studies? Yes, kasi. Yes, kasi. Yani? GSKC Geography History. Hata siari. Alikuwa kwa pamoja. GSKC. Sasa ila sisi alitoka akaletwa social studies na CRE.
Sasa sijui kama hiyo wakati mlifunzwa mambo na home science. Hapana. Mambo na data collection. So kwa na hizi smartphone. Sawa, kuna na nipeleka kuwa mwalimu wa social studies na sikumbuki kila kitu. Anyway, kulikuwa na hizi mambo. Ulifanya geography? Geography. Kulikuwa na hizi research methodologies na ways of data collection. Kuna ile yenye unatumia a small population could represent a larger population. Haya, so that is a class for another day. Najua. That is a class for another day. Wacha kwambie, Kenya has like over 50 million people. Ukiamua kwanza hiyo research yako saizi, ndo uweze kupata data ya a population of 50 million people. Probably by the time unamaliza, kutakuwa na new findings. So whatever information utakuwa umepata venye umemaliza, due time imepass, itakuwa null and void. You'll have to start again. So instead of doing that, kuna various ways za research. Like you can pick a small population to represent the larger one. Ama you use more than one. You can take questionnaires to this particular place, particular region, but sasa you work with smaller regions. Ndo research yako ikuwe timely. Umenifanya mwalimu, wacha niwachie hapo hiyo. Sikuje yuliza mimi. Ikiakelea hivyo. Ikisikia sili for into 2. Hata kwetu watu yetu itaanza kuamini mimi kweli. Yes. Sasa si ndio nasema like okay, hiyo ni probably the number could be higher. Ama lower, not really, but higher. The number could be higher. But sasa hiyo ndio findings wamepata. And the leading county, no, the leading part of Kenya. Kayombo. The leading part of Kenya. Kajiado, nataka kusema Kajiado. Majara si Kajiado. Nilikuwa nataka kusania na Kenya. Imagine the leading region in Kenya. So unajua kuna different regions. Kuna the eastern region, kuna the central region, kuna the north, hivyo. Kuna different regions. The leading region is Western Kenya. Consuming at least 23.8%. Hata mimi nilishtuka, nilibaki hapo kwa Western. Followed by Coast at 13.9%. And then followed by Central at 12.8%. Nako na swali, watu wa Canada. Yes. Nakada. Kwa nini sisi ikisikia Fombe anakufa watu ni huku kwa afiasi? It also brought me to that question. Kwa news ukiwatch, most people who are dying when it comes to kusikia huku consuming, exactly, kila mtu anasikia from Central. Kirinyaga, people lost eyes. There's a time, I think a couple of weeks ago, last month, we buried 12 people. Ilikuwa a mass burial of 12 wenye walikunywa na wakakufa, and others lost eyesight, others they're partially blind. Uko. The reason why it is more pronounced in Kirinyaga, the wrong thing. The reason why it is more pronounced in Kirinyaga is because of the illicit liquor yenye wanakunywa. Hiyo ndio inapeana newsworthy information. Na sikata kuchukua hiyo risiti. Risiti ya? Ya hiyo ile inafuatwa ndio ikunywe. Risiti. Sana sama watu saa ndio inafuatwa risiti. Illicit, like pombe haramu. Ila si mzuri. Hakuna pombe mzuri Masai. Siantre nasema ile risiti. Illicit ni ile haijaidhinishwa na KEBS. But seti ni mzuri. Sijasema. Zote ni mbaya. Sijasema ni mzuri. Nilikuwa tunauliza zile mbaya. Sasa zote ni mbaya. Lakini sasa hiyo yao ni mbaya Masai. Ni ile yenye haijaidhinishwa. Unajua wewe inaeleza mimi hivyo ni kama mimi anakulaga. Hapana. Wewe inasisitiza ati si mzuri. Inasikia si mzuri. Wacha nikwambie mbona ninafanya hivyo. Unajua mimi sijui Kiswahili vizuri. Okay, najua Kiswahili. Like Kiswahili sanifu. Kiswahili sanifu. Lazima ni emphasize. I think it's as a result of being
a journalist una emphasize on some things. Sasa no maana na emphasize mimi. Na kuongelesha kwa niaba ya mtazamaji. Na hata kama ikuli fombe emphasize. Emphasize kwa hizo inakula fombe. Ya lasa. Wewe sile inakula fombe si mzuri. Si poa. But sasa ndo nasema the reason why Central kumekuwa na kesi nyingi zenye zimekuwa zikisambaa kila mahali ni kwa sababu wanatumia the illicit one yenye inapeana newsworthy information ndo inakuwa reported. But sasa the ones who are really taking ni western side of Kenya na the coastal side. Watu ya wiki wame Yesu watu ya wingi hata siku kwa na Sania hizo ndio inaweza ongoza. Watu wa wingi. Watu wa wingi? Kwa nini? Haijui? Nasikia hata manyonyi wakula. Wambilianga. Yaani majina sasa inaanza na wingi. Sasa wewe. Leo mama kuchokoza watu wengi. Ni vile tu ana ni hivyo. Majina. Yaani nasikia mtu anaitwa Joseph Munyonyi. Ama Mufula. Naitwa Joseph Wafula. Wanjala. Sikia wa. Lakini those people wanakuanga wazuri by the way. Na nguvu. Nguvu. By the way, unajua fengine anaweza kuwa anaitwa gwa tu akikuja kutembelea wewe asikufetu watu mingi. Ndio upike chakula watu mingi. Wewe nakuja nani? Mimi na Wanjala sasa ikisikia inasania fengine ni watu kama kundi inaitwa Njala sasa sisi ni Wanjala. Naja inaweza kwa ni kweli. Ni msanio. Sasa ukipika unapika chakula ya watu wengi kikundi. Lakini unapata hiyo kikundi ni kikundi cha mtu mmoja. Ni watu mingi ndani ya moja. Ni masanio tu. Sasa umeharibu. Ni mtaruko wa mawazo. Hapo sasa umeharibu kabisa. Eko ingine ilienda Nairobi kutembea. Sikafika unajua watu sana Nairobi sisi nakulaga mchele. Watu wa Nairobi wagani wewe? Mchele. Sasa ya mtoto ilianza kulia ikiwa inasikia imesema sisi inaenda kulala. Ikauliza kwa nini nalia? Kwani sisi huko inafika sapa? Akalasa na simekula mchele. Mchele. Akalasa baba yake sisi rudi kwetu. Sitaki mchele for supper. Mchele ni kama vile appetizer. Unaona kiata mashambani. Sasa najua iko chai ya kongoja chai, iko chai ya lunch, chai ya kutoka nje, chai ya kurudi kwa nyumba. Sasa mchele ni hivyo. Ni chakula ya kongoja. Chakula. Yes. Lakini tunapenda. Sisi napenda. Sisi watu inachunga sisi mzuri. Sisi watu anajua baisa sisi angekuwa na kesi yake kama sisi watu. Haiko. Watu iko na mmoja na upendo. Baisa sisi naelezagwa. Wewe kama nataka kukuwa na rafiki ya sati, rafiki ya kweli. Fafuta ya huko. Bas. Ikialisa tu mtu wewe inaitwa nani? Gladys wa Tosha. Tosha. Wanjala. Unajua uko na rafiki wa 30 hapo. Shikilia hapo na isitoke hapo. Kwa mililie. Haya, sasa tumekula story cha tuingie kwa topic of discussion. Haiko kama ameanza? Wapi? Let's ongelea delayed gratification. Yaani gani? Delayed gratification. Acha nikuexplain hapo. Aya, na ni explain in a very simple way. Okay? Unaona ukifanya vizuri kwa mtihani, unataka kuzawadiwa. Si ndio? Aya. Wacha tupe an example. Ukiwa mdogo, kuna hizo levels of education. Ulikuwa na primary, unaenda high school, alafu unaenda campus ama TVET, nini, alafu unamaliza. Hajasema kacha. Okay, sawa. Chekechea, primary. Hajasema SIBS. Wacha tutumie mfumo wetu yenye tulizoea yenye tunajua. Sawa? So, kuna ile ukifanya mtihani vizuri, seme after a period of like 3 months ulikuwa unapewa zawadi na mzazi ukipita, si ndio? Alafu hata ukisoma ukiendelea kusoma ulikuwa una build up to this last class, class 8 ukiwa primary ndio uweze ku move to the next step. Sawa? So when it comes to let me give this example. Kuna immediate gratification na kuna the delayed gratification.
So the immediate gratification ile kupewa reward immediately. Like sasa itakuwa hizi exams zenye ulikuwa unafanya. Sema kulikuwa na open exams ukiwa high school. Open exams. Ukipita unapata zawadi. That's an immediate reward. The timeline yake ni kidogo. Okay? Alafu kuna hii yenye na build up towards the main exam yenye ulikuwa unafanya, that is the KCAC. And that's the sasa una delay your gratification up to the point of kupata reward. Like umedelay your reward. Kwa nini ana delay? Sasa sio nasema ndio maana tunaongelea delayed gratification. Juu si kila mtu akona patience ya kungoja. Na hiyo ina apply hadi kwa life venye tuko saizi. Unaanza biashara alafu you want it to give you results immediately. Forgetting that it's not everything that will give you an immediate reward. You have to delay it up to the time when your business itashikilia vizuri. You're making enough profit, probably umezaa another business for you to now sasa uanze sasa appreciate. So that's what we're talking about today. Delayed gratification. Making the sacrifice of delaying that reward. Yenye unataka. Sawa sawa? Yeah. So I hope tumepatana hapo guys. So delayed gratification is that art of learning how to delay, like delaying tunajua ni kuchelewesha, si ndio? Kuchelewesha hiyo gratification ni kama reward. Sawa sawa? Na ina apply in so many aspects of life. Be it business, be it career, be it fitness, be it health. It applies in all angles. Okay? Na sasa nataka tuangazie tips of how you can learn the art of delayed gratification. Jusi rahisi. Kwani ni mzuri? Kwani hiyo delay ni mzuri? Hiyo delay ni mzuri, inakufunza mambo mingi sana. Juu sasa niambie, tunacha tupe an example Masai. Umeanzisha biashara saizi, si ndio? Uone imeanza ku make profit. Wewe unataka tu kukula hiyo profit juu like si nimengangana kuanzisha biashara, si nijilipe juu imeanza kupeana do. Badala ya kusave, probably you open up ama you save for a rainy day. Wewe unataka tu kutumia tu do juu umeona the profit is coming in. Instead of saving for a rainy day, ama probably using that capital to start another thing. Ama to venture into another place. Alafu time yenye uko stable ndo ujue hapa hivi sasa. Yani you delay that time. Like yes, nime achieve this and if I want to neza jilipa narudishia mwili pole. Shukrani. Shukrani. Kukupe. Na pole ni yani. Kujirudishia shukrani. Si ndio? So badala ya ako ka discipline ka hata kama niko na uwezo wa kujipa shukrani saizi, wacha ningoje kidogo. Hii pesa badala ya kufanyia hii kitu sinifanye hii kitu ingine so that ni achieve a bigger thing and then sasa probably after I've achieved that now I can neza jirudishia shukrani. You get it? Yes. So that is what we're talking about. Na hiyo delayed gratification ndio inafanyanga inaffected kwanza finances. Juu hapo ndo nashinanga kusave. Sema at the moment umelipwa tu visa low. Unasema sasa ni wakati wa kurudishia mwili pole na kujishukrani. Wewe huyo unatumia pesa zote then uko like kuchafua meza. Kuchafua meza na chakula Yes. Na inaeleza kila mtu. Ni mimi ninanunua kila kitu. Na inalasa wa mama ya kuuza. We, mtu hata ikiingia hapa, mwambie ni mimi nalipa. Yalasa angalia mimi. Bill ni yangu. Na ikiangalia mimi vibaya. Atoke, ajilipie. Itoke. Atoke ende. Unaje inasa ingia hivi? Ifunke. So inasa ingia yalasa ifunga mlango. Ifunga. Kila mtu ile iko hapa ndani. Kila kitu inataka. Chukua. Na sasa inalipwa 20,000. Sasa maisha unabaki ukichonga waru. Na kuasha huko. Sisi tunasema like umework hard for that pesa, your salary unapata, si ndio? Lakini the moment umeipata, you obviously deserve to give yourself a reward. But what if you delay it? Seme that kama unapata 20,000 in example, kama unapata 20,000. Now probably you wanted to spend 10,000, could you appreciate because you've worked hard. Probably you want to take yourself for that vacation. What if you delay it? You're 10,000 weka. Go to the next month, delay it again, you're 10,000 weka. Delay it, Evo, up to the end of the year. Save that money, start up something.
anza ka side hustle kana kupea do. Alafu sasa come the next year Kana wanatajiri aje. Unapata it's an example I'm giving. 120,000. No. Hey. No, it's something small. Alafu sasa probably from that Unajua sana ng'ombe 12. 12 kutoka wapi? Kakaji kwa Narok. 10,000. Sikiaka kwa mwaka mzima. Moja ni 10,000. Hama. Sasa sinaona hiyo ni side hustle. Mtu ananunua nini ng'ombe 12. Anaweka mahali. Azilishe vizuri. Azitoe huko Narok apeleke Central. Zianze kupewa kukula nyasi nzuri. Asa kukataa kuona. Kama ni nyasi ni sawa. Kama ni nyasi ni sawa. Inapelekwa Central, inakula nyasi. Ianze kutoa maziwa. Uze maziwa, upate profit. From that profit, uendelee ujipeleke out for vacation. Watu usua masoya acha kukula fombe. Nini mbaya? Si ndio hiyo watu wakunywa maziwa. Sasa unaona umesolve so many problems by delaying that gratification. Umeona? Umeelewa the Lakini hizo sila kwa nyumbani anaweza kusahana. 120,000. Si ndio hiyo? Ni nini Masai? Anyway, viewers pale home, I hope umeelewa the meaning of delayed gratification, okay? Na sasa we want to look at some tips of learning how to master delayed gratification. Haya, number 1, set clear goals. Set goals itakusaidia kujua like I am delaying this gratification so that I can get to this. Venye tu tumesema kununua hiyo ng'ombe. Na delay kwenda hii vacation using this 10,000 ama kujispoil using this 10,000 so that I can save it over a period of the central in me is struggling to come out. Sisi iko Kenya na isi loud. Lakini sisi loud for fire. Fanya na ka loud. Ni chini ya maji. Nini mbaya? Paka natuma Jafes na bala. Nini? Aya pole makosa ni yangu. But over a period of 12 months uweze kununua hizo ng'ombe nini. So like set a clear goal. Kama ni ng'ombe utanunua, kama ni kabiashara ka small side hustle you want to start, but set a clear goal. So ndo ujue I am delaying this so that I can get this. If you don't have a goal to delay that gratification, you'll end up spending it. Ama you'll end up giving yourself that reward. You go like, there's nothing I'm delaying it for. But kama unajua I'm delaying it for something, ukipata a goal yenye uta set your mind to, it'll become easier for you to follow through with it. Number 2, create a plan. So with saving that 10,000, jua nitakuwa nikisave na iweka wapi, alafu with that nipange. Hapana. Uweke kwa nini? Naekea. Hapana, si kuna places zingine naweza weka, mbona nikupe? Unajua mimi kuotesha ni rahisi hata kama ni msiku. Hata Jafes amekataa hiyo story. Amesema no. Sikiliza Jafes. Okay. Na nilikueleza kuanzia kitambo. Hapana. Na hata wewe mwenyewe umesema hapa itasikiliza Jafes tena. Hapana, sasa. Alafu kwa hapa ina hiyo yako hapana. So, create a plan. Short term na long term. To me mention up a couple of times. Create a plan. Short term na long plan. Hizo short term za kusaidia ku build up towards the long term. Hiyo plan ya ku save 10k per month, ita build up towards the 120k yenye utatumia ku start something. Hi, number 3, practice mindfulness. Be mindful in everything and be intentional in everything that you're doing. Whether it is saving that money, be very intentional and be very mindful. Isikwe unalipwa salo unakuwa carried away. Mtu anataka kwenda kuspendo kufanya unamfuata tu na wewe unajua probably yako na goals different na zako. So be very intentional and be very mindful, okay? Number 4, visualize that success. Everything starts in the mind. If you can't see it in the mind before you actualize it in real life, you won't even utachoka. Okay? So everything na vetu nasemanga everything is spiritual, okay? Like ongea tu na God akusaidie kuwa na vision, yeah, what you're trying to work towards. So that you can be able to visualize it. If you see it mentally, na uweze ku change mindset yako, you'll be able to work towards it. Na uelewe, this is the reason why I'm delaying this gratification, so that I can get this. Okay? Number 5, reward yourself strategically. Sawa? Sile una reward because najifeel like, see, I can do it, see, it's me. Do it strategically. I'm doing this because of this. Sawa sawa? Ikuwe strategic. Isikuwe tu hivyo fwa. Najisikia kwenda huku, so acha nitoke niende. Hapana. Najisikia kwenda huku, I've been at work for this amount of time, I need a vacation, nini. It's strategic. You have a plan. I'm going to
this place. Nenda ushago. Nenda nikae 1 week. Nenda a strategic plan. Okay? For how you reward yourself. No matter, it's not wrong for you to reward yourself. I mean, everyone deserves to reward themselves. Yeah. After a job well done, you deserve to. But sasa you can delay it for a later date. Sawa? That is what delayed gratification means. Na delay na naasa enta saisi. Sasa si ndo ninasema. Unajua vitu vingine naasa enta saisi. Nimekuwa nikisema nini Masai time yote. Naasa enta saisi. Leo siku nyingine ina kwani unataka huyu student ni kama mtaniacha na yeye kwa class ya delayed gratification tumalizane na yeye kama mwalimu wake kama hiyo wakati yote nimeongea kwani acha kucheka wewe kama hiyo time yote nimeongea anaturudisha tu kwa immediate reward si tulisema una delay reward for a greater purpose. Na ndio inauliza na mnaisi. Uliza. Kama wewe uko na pesa na anaweza enta diani. Kwa nini yake enta siku nyingine na yako na pesa saa hizi? Si uweke, usave, uanzishe biashara nyingine yenye itakupea pesa. Na si saa hizi wewe uko na pesa ya kuenda. Hiyo pesa sina nasema badala ya kujireward saa hizi si uisave. Alafu probably badala ya kwenda diani with the side hustle utakomeanza accumulate pesa ya kujipeleka Maldives. Why would you settle for Diani and you can go to Maldives? Hata kwa huko Maldives. Si ndo maana nakwambia strategic plan. Mtu inaanzia fahali yeye. No, inaanzia Diani ndio inakuwa na hamu ya kwenda Maldives. Masai. Kama wewe iko na pesa na hata ilielezwa na jamaa nyingine. Kula hiyo fasa chifis. Haiwezi kununua gari. Niambie haiwezi kununua gari. Kula chifis. Hapana, usisikize Masai. Msisikize Masai. Haya, wacha nitarudi na wewe student nitamalizana na wewe. Number 6, develop patience. Now that is what you're lacking. Develop patience to know that it doesn't have to happen today. Okay? Yes. That reward. Yes. No, that immediate reward. Kuweka pesa leo. No. That's Diani. immediate reward ya kwenda Diani leo si lazima happen leo. Okay? Na kuweka pesa si lazima aanze leo. No. Hiyo pesa no maana tunasema but it's a discipline. It's a self-discipline tactic. No matter other most people are struggling with it. Personally, I'm struggling with it. You are delaying gratification. Sema hapana, nataka kujilipa saa hii. Mbona ni? Hapana, delay. Ikianza kudelay, itaendelea kustruggle. No, kuna mtu aliniambia. Isikubali kudelay. Wacha nikwambie kuna mtu aliniambia kitu. The difference between ordinary people and extraordinary people is that extra. Okay? Sasa unaona waja nieleze to have that extra patience. You need to go that extra mile to have that extra patience so that you can work towards what you want. That is why instead of going to Diani, go to Maldives. Why would you pass up Maldives because of Diani? Because you don't have patience. And that is why. There's a difference between ordinary and extraordinary. That is why. It's extra. What extra do you do? Extra. What extra? That is why inakuwa na extra struggling. Kwa hivyo achana na nayo. Isikuwa na extra. Masai wewe. Hapana. Haya. Number 6, develop patience. Okay? Number 7, focus on interest. Okay. Focus on motivation. Tends to me jina. Najua nitachanganya watu. But focus on motivation. Okay? And make that motivation turn into a habit. Focus on what is motivating you. But sasa motivation inakuanga ni kama moto imesha na ethanol. The moment ethanol imesha kwa nini itaisha. So, work on that motivation, alafu let it slowly turn into discipline. Okay? Motivation itaanzisha moto. But sasa to keep it going, you'll require that self-discipline aspect of it. So that you can form a habit from what you're working towards. So start with motivation, but let it not be, no matter, focus on motivation. But don't let that be the end. Through that motivation, itawasha moto, itakuwa the spark to light the fire. Through that, develop that self-discipline so that you can convert it into a habit. So that you can work towards where you want to get to. Alafu, number 8, build a support network. Build a support network. When unajua, nikiwa peke yangu siwezi practice this delayed gratification. Look for people who are working towards the same. People who are walking down the same journey. You can walk with them. Sawa sawa. Alafu number 9, the most important one, practice
self-discipline. In everything you do, practice self-discipline. And discipline comes in so many forms. It's not how you deal with others. Not ukisikia discipline which we mentioned is self. It's not on the external one, how you talk to people, how you might have that, but if you lack self-discipline, venye unaweza jambia, like how you can program yourself to do things in a particular way. Like unajua, ikifika hii masaa nafaa kulala, ikifika hii masaa sifai kuwa nikichat, ikifika hii masaa, that self-discipline is important. Like knowing what to do, when to do. You don't have to, like, mambo ikue mrama ndo una notice, by this, I'm not doing the right thing. Self-discipline is very important, okay? And number 10, learn from setbacks. It's never easy. Mtu ikikuseti, isiamini hapana, si kuseti hivyo. Like, it's never easy. Unaweza amua, probably you start practicing the art of delayed gratification. Alafu mwezi ya kwanza, ufall victim, uende diani na ulikuwa umepanga kusave your pesa kama mtu mwingine hapa. So learn from that. No. Mimi sikuwa nimefanga. Learn from that setback. Alikuwa anajua kama anakuja pesa. Hata alikuwa ameambia Dan jana. Sasa ifafute kama 50,000. Iende. Aya. Pesa akiishia huko, sasa anza side hustle huko. Mbaki huko. But sasa learn from setbacks. Kama umefail a couple of times, don't stop there. Learn from learn ni nini ulifanya wrong in the previous time so that you can work on it ndo usirudie tena, so that you don't repeat the mistake again. So learn from the setbacks that you have had and then work on it so that you can keep moving forward. And that is it. Aya, for today's topic, imagine hivyo tu. So delayed gratification ni kama kusema the art of patience. The art of patience, being patient on how you reward yourself. Instead of doing it immediately, figure out a way you can delay it, but not stopping it completely, just delaying it. So, delayed gratification, it's more about the art of patience. Well, it comes to rewarding yourself. Sawa sawa? Kwa sawa Masai? Na tunamaliza na quotes. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Na hata mimi ako na ingine. Quotation yangu. Wacha tusikie. Quotation yangu. Differentiate between patience and wasting time. Yes. No, patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. So, practice the art of patience. Sawa. Okay? Sasa acha yata na ya salai. Na pia yako si mbaya. Inaangalia na macho na mimi. Hapana. Yako pia si mbaya. Hata mimi atamaliza kama ameenda. Bila anaangalia mimi. Yako pia si mbaya. Vile wanamaliza. Hapana. Yako si mbaya. Differentiate between patience and wasting time. Wisdom, discernment. Very important. Differentiate, okay, between the two, and then you'll see which one works for you. Yes. So remember the 10 steps, guys. For delayed gratification, kuna 1, set clear goals. 2, create a plan. 3, practice mindfulness. 4, visualize the success. 5, reward yourself strategically. 6, develop patience. 7, focus on motivation that will later turn into self-discipline. Number 8, build a network, okay, a support network. Number 9, practice self-discipline. Number 10, learn from setbacks. And that is the topic of today. And unfortunately, that brings us to the end of the show. Yes. But we have tumefika mwisho wa kikomo, like sisi wakasema 1 hour. 1 hour ya yaendelee na topic kuzungumza. Mwelekezi basi sisi imba wimbo moja gani? Ila mimi aliimba huku kwa radio. Tuimbe gani? Baba sasa imba hiyo, alafu sasa yate ikiimba hiyo isarafu. Isarafu, okay. Anza. Sawa, wewe ndio umesuggest. Anafanya hivi. Haya, wewe ndio umesuggest. Haya, anza. Sawa. Baba mimi nakupenda, asante sana baba, Mwokozi yangu mimi sitaona haya kusema wewe yangu na mimi yako. Makofi.
I'm a presenter, vizuri. Anyway, guys, it's a wrap from us here. I hope you have learned something throughout this amazing show. And I hope to see you guys next week, same place, same time. Kesho usisahau kwenda church. A big thank you to everyone who has made this a success. You guys at home for watching. We really appreciate you taking your time to be part of this lovely show. Our camera person, Japheth Maina. Pale chini kwa control room, we have the super director, Madam Perpetual Nyambura. Kwa graphics, tuko na Lilian Kanja and Jeff Care. Alafu pia pale kwa programming, tuko na the beautiful Natasha Monyako in charge of the TV server, and she's very stunning and beautiful, and she does a very amazing job. Kama siye kupanga hizi vitu vizuri, hey, wacha tu kungeumana. But pale pia kwa head of TV, Mr. Willie C. Kimani, a big thank you to you, head of radio, Mr. David Munene, na pia the overall, the general manager, Mr. Njogu Githinji, and the overall MBCI director, Apostle John Kimani William, and everyone, all the departments in this place that have helped make this a great success. A big thank you to you. And yes, Mr. Willie Kimani. Umesema? Oh, umesema Mr. Willie C. Kimani. Ya ni Kimani. Ni Mr. Willie Kimani. Sasa si ni Willie C. jina katikati Kimani. Ya ni Kimani. Mr. Willie ni Kimani. Ni hivyo. Ni sawa, hakuna ubaya. Jina langu ni Sylvia Wanja. See you guys next week, same place, same time. Happen ndani ya The Right Show, with the right audience, with the right host, the right everything, just for you. Na mimi jina yangu inaitwa Your Boy. Yes. Masaiya Yesu at it's a wrap. Yes, it's a wrap from us, guys. We'll be getting Meet the HR, and then shortly we'll be having Hustle Safi. Tulisema as a young person, whether be it career, be it business, always make sure that you're always informed so that you can know what extra can you do with your hands, or what can you do instead of just sitting at home, sitting still. What can you do to keep your hands moving? Remember, an idle mind is the devil's workshop. But if you're moving and if you're doing something constructive, God will help you build on it, and you'll become a very great person and an inspiration to your generation. Sawa sawa? Yes, so wacha tupate Meet the HR. Then shortly after, we'll have Hustle Safi. See you guys, and have a blessed weekend. See Bye. you there. Yes, see you where? See you Ni there. bye. Eh? Ni bye. See you in a minute. Apana, see you next week. Adios muchachos. And a happy new month, by the way. Happy new month. Oh, and I would like to wish a happy birthday to my brother, who is turning 20. A happy birthday to you. Dan Masharia, I almost forgot. Na najua sijui ningeenda wapi nyumbani kwa sababu. Asa impia. Yes. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dan. Happy birthday to you. Yes, may God bless you so much wherever you're watching. Najua na watch. Nata nimeona text yako akipole. Karibu. Thank you for reminding me. But a big happy birthday to you, and enjoy the rest of your life. May God bless you and your endeavors everywhere that you go, your career, everything that you're working towards. May God bless you, and we are glad and happy to have you as a brother and the only son in our family. Tunakupenda sana. Yes, ni hayo tu. Bye. My name's David Mushiri Gidhuku, and I'm the farm manager Nakuru Girls High School. I would like to take this opportunity to thank you very much for this opportunity. And basically, farming is my passion. Wow. Having been brought up in a farming community, from a farming background, and that's how farming became my profession. Yeah. So, can you tell us more about how you came into farming? Did you have to study it, or how did it happen? Yeah, definitely. For it to be a profession, I first of all started with my, definitely the high school, the KCSE certificate. And then I did my certificates at the Dairy Training Institute, Naivasha, a certificate in Dairy Technology and Management. Then from there, I went ahead still in the same institute, and I pursued a diploma course in dairy production and processing. And now from there, I became universal. I can serve both in the industry and both in the farm. Yeah. So you are now more versatile. Yeah, I'm more versatile because when it comes to value addition, I'm fine. When it comes to animal production, I'm good. Yeah. So did you know that you always wanted to pursue things to do with the farm ever since you were young? Yeah, always farming was my
was all I wanted. Yeah. Because my school fees and my upbringing, it's all about farming. Yeah. So when I was joining Form 1, I was so much passionate about doing agriculture and biology because I knew these are my breed subjects in future because I wanted an agricultural course. Yeah. Only that I didn't achieve my course, which was agriculture economics. I landed in animal production and value addition. Yeah. Wow. And how did your parents react to it? Junajua, growing up, parents knew you either become a pilot, a teacher, a doctor, and if it's nothing, come a CEO, where you are in life. How did they react to it? Okay, they had no option. They just had to agree that this is our son. Yeah. He has reached Form 4. He's done with Form 4. Yeah. And he has a passion for agriculture. And there's nothing we can do as the parents. Only to support him, cater for his accommodation, school fees. Yeah. And I joined the college. Wow, that is very nice. You had very, very supportive parents. Yeah, they were very in some cases, not in my house, even get disowned. Yeah, true. Because you did not do the course that they wanted you to do. You know, especially my dad wanted me to be a teacher. My mom, sometimes a teacher, sometimes a doctor. Yeah. But now I had to be firm and ambia hapana. This is what I want. Nataka ukulima. Wow. Yeah. And look at you now, living the life of a farm manager. So here guys, I am. follow your passion. Whatever your passion is, don't give up on it just yet. True. So describe a life in the day of a farm manager. Life in the day of a farm manager, it's quite tricky. Because you see now, like the word has it, the farm manager. Management, basically getting things done through the efforts of others. You see? Yeah. So you have a team of people who are below you that you are controlling and all that. And one challenge, sometimes you could be young, and then you have a team of elderly people and slightly older than you. Now giving a command or maybe saying this one has to be done this way by this time by this person. Mtu anakwambia, it's like anaona this young man, what is he telling me? You're a child. Yeah. What are you telling me? I'm older than you. Yeah, what are you telling me? You see? But you must cope because kazi ni kazi. Yeah. You must cope, and at the end of the day, you must deliver to the expectations of your employer. You like it or not, you have to totally exploit all that you have, your experience, your training, your skills, to make it happen. Yeah. Wow. So apart from managing the other employees who work in the farm, what other duties are there for a farm manager? Number one, and the very important duty is the record keeping. You must ensure your records are always up to date, because you see, you are in the farm, okay? Yeah. You have inputs and outputs daily. Yes. Easy at nikitu ina take a month or weeks. It's daily. You feed the cow in the morning, it's milked maybe thrice a day at 12, and then at 5 in the evening, or maybe it's fed during the day and milked in the morning and the evening. You have to make sure your records are well and perfect. You see? If not the cows, then we have the farm. The veggies are being produced. They are being worked on. You have the inputs, you have the fertilizers, you have all these. You must make sure everything, as far as records are concerned, it's up to date. Yeah, because that is what now that will back up your management. Yeah, because you can say that I produced this, where are the records? That I have this, where? You can prove it. Yeah, and basically management has to be backed by records. Yeah. And now on being a farm manager, I know there's someone at home who is saying, I want to be a farm manager, but the getting your hands dirty bit, it's not appealing to me. So would you say that it's possible for you to be a farm manager and not get involved in the farming process and getting your hands dirty, getting into the shamba? It is. It is possible. Yeah, it's possible actually. Then how can you put into practice the skills that you have learned if you want to get your hands dirty? You see, you learn, and then you put into practice. And sunalima na kalamu. Unalima na kalamu aje. Yeah, for you to be a smart farmer, actually si lazima
you get dirty and all that and all that and all that. Yeah. You just have to be smart, you know. I make a drip line. Yes, you just have to turn on the water and then it's that. And then you have somebody to harvest for you. And it's that. But during training, you have to get dirty. You have to get your hands dirty. You have to get your hands So for the ones who are curious and want to know, farming nitafanya, you have to get your hands dirty. Yeah, but after you qualify, during training, you have to have the overalls, the gumboot. You have to, lazima uchomeke huko na jua. You have to, lazima ugongwe mateke na ng'ombe. You have to be hardened for it. Yeah, you have to be hardened actually. You have to be prepared. Yeah. And do you think it's possible for someone to pursue an agricultural course if they don't have the passion for it? It's not. I'm telling you, Sylvia, it's not. Yeah. It's not. You can't. Hey. You have to have the stomach for you for to it. pursue an agricultural course. I'm telling you, you have to have a heart for it. You have to have a heart for farming. Yeah. A heart of animals. Yeah, you have to. You have to treat them nice. You know, there was a time I saw there were even, it was a while back, there were even mattresses for cows. Even now they are still there. Oh. Even now they are still there. So it's something that actually with even the brushes that wash them and brush their fur. Yeah, they brush their fur to make the animal feel relaxed. You have some music in there. In the room. Yeah, in the room, in the zero grazing unit. Now you see, for us who don't know much about farming, we're like, hizo vitu zote za ng'ombe. Sindio? Yeah. Kwa nini? You have to have them. Kwa nini na ng'ombe tu ni, you know, okay, huyo ng'ombe anakulisha, anakupea pesa. Yeah. So, ng'ombe ni kama tu mtu. Mweke vizuri, wash them. Take care of them. Where they are sleeping, make sure iko sawa. Wow. I hope you hear this, guys. Ng'ombe anafaa tu kumon juu ya akiwa amefurahia. That is the only time you cannot haifai ku attract your attention. But this other time, whenever a cow moons, then you have to know there's something wrong. Please go and check. Yeah. Anybody who is willing to pursue an agricultural course, please, the market is there. The course is very, 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 very much marketable, even outside the country. We have people working in Netherlands, Australia, Canada, and even our neighbor here, Tanzania. They are very good farmers. And so what I can advise anybody who is willing to partake an agricultural course, please have a passion for it. Have a passion for it, go for your passion, and I'm telling you, agricultural courses don't disappoint. They are the best self-employing courses, if I can say, according to me. Yeah. Karibu tena msikilizaji, of course ni ndani ya Hustle Safi where we make your money work for you. Kumbuka, the times are hard and you need more money to ensure that your household ina run poa. Hii ita apply kwa yule mama ambaye yuko nyumbani, ita apply kwa kijana mwenye ako campus, ita apply kwa yule mtu ambaye anasema niko na kazi ya 8 to 5 but I still need more time to ensure that I make money. Kuna kitu ambacho kinaitwa thrift sale. Najua kwamba mmeisikia sana hii, and especially those young people. This is so simple, msikilizaji. Unajua inamaanisha nini? Inamaanisha kwenda kuchukua nguo za second hand na kuziuza at a profit. Inamaanisha kwenda kuchukua viatu vya second hand na kuja kuziuza at a profit. Inamaanisha kwamba you go pick sweaters and scarves depending on the season, alafu unakuja unaziuza at an affordable, profitable fee. Now, it's so simple. Kumbuka the rules are simple. Nitakupa 3. In thrift sale, ina depend na mapema venye unafika kuhakikisha kwamba hiyo bale ya manguo imefunguliwa. Let's take an example. Unataka kuuza manguo ya watoto. So, mi huona hizi bales zinafunguliwanga around 6. So, fika kwa market yenye wewe inauza manguo very early in the morning, around 6. Make sure that umefanya huu mama mwenye huwa anazifungua hizi bale amekuwa beshte yako. So, ndio ako kikupigia wakati bales zinakuja mpya. Sometimes unapata kwamba wanafungua on Monday, the other time wanafungua on Friday. Maybe wanafungua like twice in a week ama thrice in a week. Kazi yako ni kufika mapema, chagua tunguo tusuputu wa watoto and ensure that you balance. Sio watoto wasichana tu ndio wao wananunua manguo, hadi boys. Balance kama ni to shorts, kama ni to dresses, kama ni to sweaters. Pick something so nice that is appealing to
the person who will see. Ukishafika mapema, chukua manguo smart, enda nazo penye unaenda nazo nyumbani kuziweka. The next thing that you ensure that you do, hakikisha kwamba hizi nguo ziko neat. Unaweza kuzipiga pasi, ndio ukiweza kuzipresent mbele ya yule customer, anapata kufurahishwa na kitu ambacho unafanya nini? Unauza. The second thing to think about ni location. Siku hizi tunaweza uza from the comfort of our homes. You only need kuchukua simu yako, piga picha, weka kwenye Facebook ama WhatsApp, alafu customers watakupata kwa nyumba yako ama at the comfort of your shop. Number 3, what you need to consider kwa hii biashara ya thrift sale ni kwamba usiende kuchukulia watu vitu ambavyo haviko in season. For example, saa kama saa hii it's raining in some parts of the country. It's a good time kwenda kuchukua zile scarves heavy na zile kofia and some gloves, alafu ukuje uuze. The good thing about hii biashara ya thrift sale ni kwamba unaweza kwenda ukibadilisha biashara yako according to the seasons of the year. Na number 4, msikilizaji, still going back to location. Unaweza kuamua kwamba mimi sitauzia vitu zangu kwa nyumba, nitaenda kuuzia nje. Watu wazuri wenye wanakuanga wakibuy all the time ni wanafunzi wa college. Wanafunzi wa college wanapenda nini? What's trending, si ndio? Wanafunzi wa college wanapenda nini? Something that will make them look popping and good, yani fashionable. Pia kuna akina mama. Hawa ni customers wazuri sana. Mama akipewa shilingi yake 1000 huwa anafikiria jinsi ambavyo wale watoto wake wadogo watavaa. So kwa mama, you're not targeting teenagers. No, you're not targeting hata wale adult kids. You're targeting wale watoto wadogo, and especially wale wa ECD, wale wa grade 1 to grade 4. Ndio mama atakuwa very keen kuwanunulia nguo because they are growing too fast. Okay? So jua mama anataka nini? Jua wale vijana wanataka nini? Akina baba hawa ni kubahatisha. Most of them will be looking for sweaters because baba huwa na, you can see hata kukiwa na jua anavaa sweater. So look for those to neat sweaters, especially hizi wanaita office sweaters, ambazo they are light, the man can wear them all throughout the day. Kumbuka huu mzee hataki kutoa sweater, wanavanga shati na sweater juu. So hizo sweater light, they'll do them justice. Now you figured out what your customer needs. Usijilimit na customer mmoja. Because unaonanga the mistake that people do in this business ni kwamba yeye ana stick tu kwa kuuza nguo za watoto. Alafu una find out since ulianza kupost nguo za watoto, hata yule mwana kwako hiyo WhatsApp group ameanza kuuza nguo za watoto. So to make yourself more standing out for a very long time, ama to make yourself kuwa ni mtu ambaye ataka kwa hii biashara kwa muda mrefu sana, lazima utumie akili. Kumbuka na only 3,000 shillings, you have to make the most out of this capital. 3,000 shillings, enda kwa Gikomba, chukua hizo nguo za watoto, chukua kama ni tushati tudogo twa wanaume, chukua kama ni zile trousers za wanaume. Kwanza wanapenda sana hizo khaki trousers. Kumbuka with men they want less stress and for a good amount of money. Enda uziweke kama ni hapo nje ya gate ya university ama hapo kando ya barabara. Wakija wakipita early morning, ndio watu wanakuanga very keen kununua nguo. You can set up as early as 6. Kumbuka akina mama wanaenda sokoni kuchukua bidhaa kutoka kwa soko. So huyu mama akipata umeweka nguo za watoto pale, definitely you will find more than one woman. Wengi. Alafu atakuuliza, hata kesho unakuanga hapa? Atasema nitakuja na beshte yangu alikuwa ananiulizia tusweta twa watoto. So with women you have to be very very keen. Amka asubuhi na mapema, akina mama huenda soko around 5. So akitokea hiyo 6 wakupata umekaa tu karibu na hiyo soko ya chakula penye wameenda kununua. Set your two things there. Leo nimeamua kwamba nitakuwa nikiweka tops za akina mama, skirts za akina mama na tunguo twa watoto. Hawa mama utakuwa umempea option. Atanua nguo zake na atanua nguo za watoto. Alafu ataenda. That way you have captured huyo mama wa asubuhi. Remember still, we customers wako sio wale wamoja ambao unawapata tu hapo nje ya sokoni. Si uko na nyumba yako? Yes. Because right now hakuna haja ya kukodisha shop. Kwa hiyo nyumba yako, chukua hizo nguo vizuri, zipige picha, ziweke kwenye mtandao. Jua ile group yenye iko na akina mama wengi siku hizi like in Nakuru, we have for example a WhatsApp group that caters for all Nakuru moms. Pale piga picha, weka vitu vyako pale,
Alafu akina mama, by the way, they won't come for your goods until they see the price. Put a reasonable price hapo. Kwa mfano, nguo za watoto and especially zile ambazo zina match, unaweza user at 500 shillings. It makes sense because inakuja na kasweta kajuu na trouser. Hizi dresses za wasichana kama kale kenye kanakaa ni maybe ka mtoto kuvaa during the week, unaweza weka at 350 shillings. Mothers are going to buy because mothers are ever in competition. Mtoto wangu akae supu, na sio mtoto wangu msichana tu, hadi yule ambaye ni a boy child. Once you've done that, unapiga picha kwa nyumba yako, unaweka pale the price, alafu naambia mama akudm, atakujia hizo nguo kwako. You'll find that especially through social media na hizi zenye umepiga picha, not only many people wataona, but still utapata kwamba kuna mamas ambao watakuletea referrals, because sisi kina mama we depend on word on mouth. Hao ni customers category number 2, wenye unawakamata na mtandao. Kumbuka kuna wale ambao unawakamata early in the morning. You have to think outside the box. Sasa hapa ndio hii biashara ya thrift pia inatakanga ukue mjanja. Ushamalizana na kina mama, kuna vijana wale wa campus. Nikisema vijana nasema ni watoto wa kike na watoto wa kiume. Hao huwa wanapenda viatu sana. You can take now around 6,000 shillings. Enda kwa yule jamaa ambaye unajuanga anaekanga viatu vizuri. Chukua kama ni doll shoes. Because you know doll shoes ziko all throughout the season. Iwe ni wakati ambapo kuna nyesha, iwe ni wakati ambapo kuna jua, because ni viatu ambavyo watu wanavaa with a lot of ease. Ama ukipenda flat shoes. Chukua hizo flat shoes za mtumba, utauzua at a good fee, kuja enda uuze. You can sell them at 350 shillings, you can sell them at 500 shillings depending on the quality of the material. Sasa hapa kumbuka hawa watu wanakuanga wajanja sana. They don't care how pretty the shoe is, lakini wanaangalia ka material venye kanakaa. Wanaona hii ya juu ni leather, haita wear off rahisi. Wanaangalia chini ni ile sole ngumu nzuri. So once you've captured that, material ikuwe nzuri, kuja piga picha, weka kwenye mtandao, weka ako ka price, target ile mtandao ambayo inatumika sana na university students. You can ask around, watoto wa university huwa wanatumia mitandao gani? Unaambiwa, hey, wako kwa Instagram. Unaambiwa, hey, wako kwa WhatsApp, wako kwa Facebook. Okay? Weka vitu vyako pale. Sasa tafuta kajina kazuri. Unaweza jiita, for example, trendy shoes. Hivyo tu. Alafu unaweka hapo, they come, they DM you, and they buy. Just like that. Unahakikisha kwamba in a day, ni the same business, but you're targeting over 5 different target group. And imagine msikilizaji, that's how you make a lot of money doing thrift sale. Nimekwambia in simple terms, hii ni biashara ya second hand clothes, second hand shoes, lakini tukisema second hand, it does not mean uende zile vitu zimechaka. It will not work for you. Endea vitu ambavyo vimefunguliwa asubuhi na hiyo, chukua, kuja uza, make your profit. The business, depending on the shoes and the clothes, and depending also on the age group, you can pick a belia ama a small amount of clothes za watoto na kiasi at 3,000 shillings inakuwa startup price. Kwa viatu, you know viatu are quite expensive. You can go at 6,000 shillings, unapick viatu kadhaa, you mix both men and ladies, and you have it. You can do this at the comfort of your home. You can do this maybe even in your hostel dorm. You can do this at a friend's place. Kumbuka ni kupiga picha. Lakini kama unaenda kuuza asubuhi na mapema, target sana wakina mama wa soko, wakitoka kwa soko. Akina baba nao unajua ni watu wa jioni. Weka zile nguo zako, wanaume utokea around 5. Akienda na wanaume watembeagi wakiwa peke yao. Maybe akona a group of guys. So imagine you're buying and you're selling at an affordable fare. And that is how you make it work. So the 5 rules, always remember them. Be loyal to your customers, be friendly to your customers, na ukuwe ni mtu ambaye akona attitude poa. Na these people are going to come back. That's it for today. Kumbuka, with less money, you make more profit. Bye.